Hi students, good morning. Good morning, sir. Good Good morning, morning, sir. sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Morning everyone, join your videos fast. Ryan, Marina, Mohammed Fawaz, Mia Khadija, Hamid, Asna Fatima, Jay Thomas. സാർ ആ എനിക്ക് റേഞ്ചിന്റെ ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് ഞാൻ പുറത്തായിരിക്കുന്നേ, അപ്പൊ വീഡിയോ ഓക്കെ ഓണാക്കാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ 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 ഓഫീസ് നമ്പർ ഇൻഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ സ്ന യെസ് സാർ. Okay. Right, so let's start with a silent prayer fast. Okay, right. So on the Vishnu, what do you mean by a cubic polynomial? Three, മറ്റേ three, നിങ്ങൾക്ക് Yes, cubic polynomial. സാർ 3 ഡിഗ്രി. Fayas. ചോദിക്കുന്നവരുടെ ആൻസർ ചെയ്യാവുള്ളൂ. Fayas. Power 3 Sorry. Power 3 ഉള്ളത്. ആരതി? Polynomial having degree 3. Degree 3. Akash, what do you mean by degree? A degree of a polynomial means the power of polynomials, power of the polynomial, Power of the polynomial. power of the variable. Mohammed Naif, Yes, sir. what do you mean by degree of a polynomial? The highest power of a the highest power of a variable. Highest power of a variable. What do you mean by quadratic polynomial? Afrida? Quadratic polynomial. polynomial having degree 2. Degree 2. Okay. Jacob, what we call a polynomial with degree 1? Linear. Linear polynomial. Okay. Gregor Basil. What do you mean by zeros of a polynomial? What do you mean by zeros of a polynomial? Zero. Fatima Abubakar. The zeros of the polynomial is the value of x, which polynomial becomes 0. Polynomial becomes 0. Okay, fine. Sabit Jalal. Yes, sir. What was linear polynomial? Linear. 3. Ryan Suleiman. A polynomial having degree of 1. Degree 1. Okay. Listen everyone. നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും മോർണിംഗ് എല്ലാ ദിവസവും ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ബിഫോർ 5 മിനിറ്റ്സ്, അതായത് 6 to 6:05 ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈം പീരീഡില് ലാസ്റ്റ് ഡേയിൽ പഠിപ്പിച്ച ടോപ്പിക് എന്തായാലും ചോദിക്കും. നിർബന്ധം നമ്മൾ ചോദിക്കും. ചോദിച്ച് നമ്മൾ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. ആൻസർ ചെയ്യാത്തവരെ നെയിം നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കും. അതിന്റെ ഓഫീസിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യും. നമ്മുടെ യൂഷ്വൽ പ്രൊസീജിയർ ആണ്. ഓക്കെ. സോ അതിൽ പേര് വരാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കും. റൈറ്റ്. ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു നിർത്തി എവിടെയായിരുന്നു? അമൽ മുഹമ്മദ്. അമൽ വാസ് ആബ്സെന്റ് ഓൺ ടുഡേ. ആണോ അമലെ? ഇന്നലെ Yes, sir. ഓക്കെ. ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഏതായിരുന്നു? Graphical representation of polynomials. One second. Graphical representation of polynomials. Graphical representation of polynomial.
നമ്മളെന്നല്ലേ ബാറ്റ്മാൻ ഗ്രാഫ് അതുപോലെ തന്നെ ഐ ലവ് യു മോം എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാഫ് ഒക്കെ ഇന്ന് ജസ്റ്റ് കണ്ടിട്ട് അല്ലേ? ഓക്കെ, അതില് what you need to be know is every polynomial that we are discussing. Listen carefully. Every polynomial we are discussing, whether it is first degree, second degree, third degree, whatever it may be, ഏത് ഡിഗ്രി ആയാലും കുഴപ്പമില്ല, ശ്രദ്ധിച്ചെടുക്കണോ? Any polynomial can be represented graphically. Okay, അതിപ്പോ linear polynomial ആണെങ്കിൽ the graph will be a straight line. Suppose we are considering the polynomial p of x equal to x plus 3. The graph will be like this. This is the graph of p of x is equal to x plus 3. Do you get me? Now, suppose we are considering another polynomial p of x equal x square minus 5x plus 6. Then if you draw the graph will be like this. This will be the shape of the polynomial x square minus 5x plus 6. Okay, like this, any polynomial can be represented on a graph. Clear? Okay, just below right. Below right. Every polynomial can be represented. Every polynomial can be represented graphically. Every polynomial can be represented graphically. Everyone. അതിൽ നിങ്ങളുടെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കത് ശരിക്കും നമ്മളുടെ ടോപ്പ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിന് വേണമെങ്കിൽ ഈ ലീനിയർ പോളിനോമിയൽ എന്ന് പറയാറുണ്ടല്ലോ, ലീനിയർ എന്തായിരുന്നു ലീനിയർ എന്നുള്ള പറയാൻ സാധ്യ? ലീനിയർ എന്തായിരുന്നു? ഡിഗ്രി 1. ലീനിയർ പോളിനോമിയൽ ഗ്രാഫ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ഗ്രാഫ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും. ഇതിവിടെ കണ്ടോ ഈ ഗ്രാഫ്? സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ അല്ലേ? Suppose in the other number consider p of x equal to x plus 5 ആണെങ്കിൽ graph will be like this. X plus 5. അങ്ങനെ പലതിൽ മാറി മാറി വരാം, പക്ഷെ എല്ലാ കേസിലും സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും, പ്രൊവൈഡഡ് അത് ലീനിയർ ആയിരിക്കും. ഡിഗ്രി 1 ആണെങ്കിൽ പറയുമ്പോൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ കിട്ടും. പഠിക്കുന്ന നിർബന്ധമില്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ള ഒരു പോയിന്റ്. ഓക്കെ, ശരി, നമുക്ക് വേണ്ട മെയിൻ കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് നടത്തിട്ട് പോകുന്നു. താഴെ സബ്ഹെഡിങ് കൊടുക്കണോ? നമ്മൾ ജോമെട്രിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണോ എന്താ ലാസ്റ്റ് സബ്ഹെഡിങ് എഴുതിയ ഷെയൻ ഷബീർ? Graphical representation of polynomial. Okay, താഴെ നെക്സ്റ്റ് ലൈനിൽ ഒരു പോയിന്റ് നോട്ട് ചെയ്തു. Polynomial with different degrees. Polynomial with different degrees will have different shapes. Will have different shapes when drawn DRWN in the coordinate system. Drawn in the coordinate system.
Sir, when drawn? In the coordinate system. അതിന്റെ മീനിങ് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. അത് നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ ഡിഗ്രി 1 ഉള്ള വരച്ചപ്പോ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ കിട്ടി, ഡിഗ്രി 2 ആയപ്പോ ഗ്രാഫിന്റെ ഷേപ്പ് മാറി അല്ലെ. ഡിഗ്രി 3 ആയാൽ ഷേപ്പ് വീണ്ടും മാറും, ഡിഗ്രി 4 ആണെങ്കിൽ ഷേപ്പ് വീണ്ടും മാറും, ഷേപ്പ് അങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്തോണ്ട് എല്ലാവരും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയത്തുള്ളൂ കേട്ടോ. പുതിയൊരു വേർഡാന്ന് വിചാരിക്കണ്ട. ഈ XY ആക്സിസ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയാം. ഈ കാണുന്ന ആക്സിസ് അതിൽ പോയിന്റ് ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു, ഇതിന്റെ പേരാണ് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം, വേറൊന്നുമല്ല. ഓക്കെ എവരിവൺ, റൈറ്റ്. ബിലോ subheading geometric meaning of zeros. Geometric meaning of zeros. Right. Activity 1. Activity 1. Why we are calling it an activity is because ഇവിടെ നമ്മൾ ചില നമ്മളൊരു ആക്ടിവിറ്റി വിളിക്കാൻ കാരണം നമ്മൾ ചില പ്രോസസ് ചെയ്യും. എപ്പോഴും നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നമ്മളുടെ ഹെഡിങ്, നമ്മളുടെ ഒരു മോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ടിവിറ്റി ബേസ്ഡ് ലേണിംഗ് അല്ലെ. മേ ബി നിങ്ങളൊക്കെ അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ വന്നപ്പോൾ വേർഡ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, ആക്ടിവിറ്റി ബേസ്ഡ് ലേണിംഗ്. അത് കൺസെപ്റ്റ് ബൈ ഹേർട്ട് ചെയ്യല്ല, വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് സഡൻ ആക്ടിവിറ്റീസ്, സഡൻ വർക്കിംഗ് ഔട്ട് നമ്മൾ കൺക്ലൂഷൻസിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ചെയ്യുക. അതാണ് നമ്മുടെ മെത്തേഡ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ 10th ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട ഒരു ഐഡിയ ആണ് സീറോസിന്റെ ജോമെട്രിക് മീനിങ് that we are connecting with the help of an activity. Okay, for that you should draw 2 graphs. Similar to വരച്ചാൽ മതി. ഈ 2 ഗ്രാഫ് ഒന്ന് വരയ്ക്കണേ. വരച്ചോ. ഒരുപാട് വലുതാക്കിയൊന്നും വരയ്ക്കണ്ട കേട്ടോ. Draw the graph like this. Mark the points 0, 1, 2, 3, 4. Here also -1, -2, -3, -4. 1, 2, 3, 4. Here also. And above the graph you write E of x equal to x minus 4. E of x equal to x minus 4. After that, you should draw one more graph. Here also we should mark the points 0, 1, 2, 3, 4, 5. To all the directions like that. 1, 2, 3,
4, 5. No directions. And above the graph or on the side is not p of x equal x square minus 6x plus 8. First set work, second graph is free hand work. Curve or free hand work. Second one. One more minute to draw it completely. One more minute. Complete. I hope everyone put the date on starting. 16/3. Date you know. Date should be the compulsory. Seconds more, everyone. Okay, completed, right? I hope you know about x-axis and y-axis. Jayshankar, is there an x-axis? Jayshankar. Sir, that horizontal line. Horizontal line. So if you don't know, just note down. This line is called x-axis. And this one is called y-axis. Axis important at all. Axis name important, we need it. Okay, shall I continue? So two graphs are there in your notebook right now. You just look into the first graph. It is of the polynomial p of x equal to x minus 4, right? And the graph has a shape of the shape in the when we draw. Yes, sir. Graph in a shape and a graph in a shape. വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ 2x minus 4 വരച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ അവൻ curve ആണോ circle ആണോ എന്നാൽ shape എന്താ? It's a straight line. Second graph വരച്ചപ്പോൾ നിലൂഫർ second graph അതൊരു curve ആണ്. കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. Okay. I hope നിങ്ങൾ ആ values ഒക്കെ correct ആയിട്ടല്ലേ എഴുതിയേക്കുന്നത്. ഞാൻ എഴുതിയേക്കുമ്പോൾ തന്നെ correct ആയിട്ടല്ലേ എഴുതിയേക്കുന്നത്. ആണല്ലോ അല്ലേ everyone? Okay. Muhammad Fawaz എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഫസ്റ്റ് ഗ്രാഫ് എക്സ് ആക്സിസിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ഏതാ? Fawaz, my question clear ആയോ? ഫസ്റ്റ് ഗ്രാഫ് എക്സ് ആക്സിസിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ഏതാണ്? സോറി 13 എന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലാകുന്നു. പി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് 4 എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാഫില്ലേ നമ്മൾ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രാഫ്, ആ ഗ്രാഫ് എക്സ് ആക്സിസിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ഏതാണ്? When we draw the graph, at what point will it touch the x-axis?
Kartika? At 2. X-axis even touching the point. It is 2. Alright? In the same way, second graph X touching the second graph X touching the points. Is it clear? Everyone? Okay. Now we are moving into some questions. On filling that question, we can arrive at the conclusion. Below, for the polynomial, P of X equal to x minus 4, P of X equal to 2x minus 4, comma, so these are my questions. Question answer cheyalamengil chilappo nammal chila steps okke work out nokkana vannekkanam. One second. I will show you 1 second. Okay, so these are the questions that you have to answer. Number of questions direct answer to answer those questions steps work out. These are the 3 questions. At x equal to 3, P of X equals 0, whether it is true or false. At x equal to 2, P of X equals 0, whether it is true or false. At x equal to minus 2, P of X is 0, whether it is true or false. They're going to check you on the Zara, so we can check it. By once again by the idea of zeros of polynomial, we can directly substitute the value. On a polynomial, P of X is equal to 2x minus 4. We have to check whether 3 is a 0. So we should find P of 3. If P of 3 on simplifying it is 0, then we can say the statement is true. Like that. Just complete it fast. 3 questions. Three questions are there. Complete it fast. Sir. Yes. Sir, the question value same. Polynomial already P of X equal to x minus 4. Oh. A polynomial substitute whether it is true or false. Pass down, eh? Sir, question yes. 2 minus 4 P of X is 2x equal to 2. Minus 2x. 4. First 7, eh? One more minute maximum to come. That's enough. 1 more minute is enough. Okay, right. I hope you got the answers of the 3 cases.
and you have written whether it is true or false, right? Question question true or false answer. Shall we move next question? Okay, so here we go for the next question. This is a connected question. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എഴുതാൻ കഴിയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. Zoom ചെയ്യാം 1 second. These are the 3 questions. Right fast. This is solve substitute cheyanannulla direct namukku kittunna answer aanu. When we look into the graph, we will get the answer. Ee graph like nokkiya thanne namukku idine answer pettannu ezhudavunnu. You should write the question before answering. You should write the question before answering. Sir, എനിക്ക് clear ആയില്ല എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? Question next 3 questions. Graph of 2x minus 4 touch x-axis at x equal to 3. Whether it is true or false. Similarly, the graph of the polynomial, graph of 2x minus 4 touch x-axis at x equal to 2. Whether it is true or false. Just true or false. Question is that. Graph no kitne clear hai. Touch in the bone graph no ko clear hai. Oh. True or false hai. Okay, completed, right? Very simple questions are. This question എഴുതാൻ ചിലപ്പോൾ ഇത്തിരി സമയം എടുക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആൻസർ ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പത്തിലാണ്. കഴിയല്ലോ അല്ലേ? ജസ്റ്റ് അതിന്റെ ആൻസേഴ്സ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാണ്, എന്നിട്ട് നമുക്ക് അടുത്തതിലേക്ക് പോവാം. മാത്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് വൺ, at x equal to 3 p of x equal to 0 is it true or false? False, sir. It's a false statement. At x equal to 2 p of x equal to 0. Ramya? Yes, sir. True. Whether it is true. Jacob, what about the third one? False. False. Then graph of 2x minus 4 touch x-axis at x equal to 3. Alna? False. False. Diya Khadija, graph of 2x minus 4 touch x-axis at x equal to 2. True. It's true. And what about Grigor, the last one? Sir, it's false. It's false. Is this the answer got for everyone? Everyone? Yes, sir. No. Okay, fine. Now we are moving into the second polynomial. For p of x equal to x square minus 6x plus c. For p of x equal to x square minus 6x plus 8. Here are the questions. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തപോലെ തന്നെ പറയാം, യാതൊരു മാറ്റമില്ല. നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറച്ച് കൂടുതലാണ്. 4 കേസസും അതിന് 4 ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട്. Anyway, that's not a problem. Answer it fast. Similar to what we have done earlier. Right? Polynomial മാറിപ്പോകരുത്. We are
dealing with this polynomial. X square minus 6x plus 8. Once again, വേഗം substitute your values. Substitute the values fast and find whether they are zeros or not, and just write true or false. Two more minutes maximum to complete. 2 more minutes maximum. Just substitute and find the value. I hope 1 more minute is enough. I hope that 1 more minute is enough. Complete. Thirty seconds more. 30 seconds more. Hamid is the Hamid Nishad. Sir. Which case are you trying? Yeah, finished. Finished. Okay. Sandra. Sandra completed? Yes, sir. Okay. Then Mishal. Sir, I'm doing second one. Second one. 3 bars again, Mishal. Ipo office in Vilichodu. Okay. Aradi. Yes, sir. Finished. Finished. Sabit. Completed. Okay, very good. Amal Mohammed. 1 more. Right fast. So on the burden of let me check. Yasin, which one are you trying? Yasin? Which one are you trying?
Third one. Okay. So for the first one, what is the answer obtained, Akash? First one. Sir, false. What is the statement is false? Okay. What my question is, what is the answer obtained when you find P of 1? Sir, 2. 2 alloda. Answer is taken. That's why I asked it. Not 2. What is the answer, Amal Mohammed? -2. Negative 2 is not correct. P of 1. Jayshankar. -3. The answer is 3. When you find P of 1, the answer is 3. Statement is false. ഇതെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്തേ. ഇനി കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കട്ടോ. ഓപ്പണിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കേ. 1 square minus 6 into 1 plus 8. 1 minus 6 plus 8. Negative 5 plus 8. 3. ഇതാണ് ആൻസർ വരും. അല്ലേ? ആകാശ് ചെക്ക് ചെയ്തോ? ആകാശ്, അമൽ. Vishnu, what about the second one? Vishnu? True. Second is true. Okay. What about the third one, Allah? Third one? False. Third is false. What's the answer obtained on third one, Allah? Allah? 24. 24. 12. Yes, it's correct. Is it 24, everyone? Third one obtained value? Sir. 24 or no? On the shake your head. Fine. ഇതിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴേ ചിലപ്പോൾ തലയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി, അതാ പ്രശ്നം. ഇടയ്ക്കും തലയ്ക്ക് ഇളക്കിയില്ലെങ്കിലേ ചിലപ്പോൾ തലയ്ക്ക് തൂങ്ങിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. എനിക്ക് 18 കിട്ടിയത്. തേർഡ് വൺ നമുക്ക് കിട്ടുക -2 square. I'll show you. -16 -2 plus 8. ഇങ്ങനെയല്ലേ വരിക? Mohammed Bishal, is it correct? What is -2 square? 2. -2 square. 4. 6 into -2? 12. -12 ആണോ? -6 into -2. Negative into negative becomes Positive. So positive 12 plus 8. 12 plus 4, 16. 16 plus 8, 24. Sir, I didn't put the negative sign. I did put negative sign. Mohammed Fawaz, once again. I -12 here, right? Oh, that means -6 and -2, you have written -12. Yes, -2. That's a mistake. It's positive. Yes. Okay, Arif Aziz, what about the last one, Arif? True. It's true. Now we have 4 more questions remaining, connecting that. Time graph answer. These are the next 4. Graph is there in your notebook. Also, it is there near in my board also. Just write whether they are true or false. 1 minute maximum for 1 minute maximum.
30 seconds more. That's enough. Okay, right, Hamid. What about the first one? Is it true or false? False. First one is false. What about the second statement, Fatima? True. Second is true. What about the third one, Fayaz Faisal? തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ ചെയ്തപ്പോൾ ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് ചെയ്തായിരുന്നു. തൊട്ട് മുമ്പ് ഗ്രാഫ് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന കേസ് ഫയാസ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ആൻസർ ചെയ്തിരുന്നോ? ഈ 3 പേരെ ആൻസർ ചെയ്തിരുന്നോ? ഫയാസ്, ഈ 3 പേരുടെ ആൻസർ എങ്ങനെ ചെയ്തെന്ന് ക്ലിയർ ആയിരുന്നോ? അതെനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടിയില്ല. ഇതില് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഒരു പോയിന്റ് ഞാൻ പറയാണ്. സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതാണ്, ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട് ഇൻ എനി പോയിന്റ്, എന്നെ അവിടെ നിങ്ങൾ പിടിച്ചു നിർത്തണം. എന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കരുത്. ഇത് അവിടെ ആ ഡൗട്ട് ചോദിച്ച് ക്ലിയർ ചെയ്തിരുന്നു എങ്കിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയേ. ഞാൻ പറയാൻ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അവിടെ തന്നെ നമ്മൾ ആ ഡൗട്ട് ചോദിച്ച് ക്ലിയർ ചെയ്തിരുന്നു എങ്കിൽ വി കൻ ഈസിലി ട്രൈ ദിസ് വൺ. അതവിടെ ചോദിക്കാതിരുന്നതാണ് നമുക്ക് ഈ പ്രശ്നം. ഇപ്പൊ ഫയാസിന് മാത്രം പ്രശ്നമല്ല കേട്ടോ, പലർക്കും ഉണ്ടാവും. ചോദിച്ചു വരുമ്പോ ഇവരുടെ പ്രശ്നം പല ആളുകൾക്കും ഉണ്ടാവും, ചോദിക്കാനുള്ള മടി. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇഗ്നോറൻസ് ഇസ് നോട്ട് എ ക്രൈം ബട്ട് ക്യാരിയിങ് ഇറ്റ് ഓവർ ഇസ് എ ക്രൈം. ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ്. അറിയില്ല എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നമല്ല, ഡോണ്ട് വറി അബൌട്ട് ദാറ്റ്. പക്ഷെ വീണ്ടും നമ്മൾ അത് എന്ത് ചെയ്യരുത്, മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകരുത്. യു ക്ലിയർ ഇറ്റ്, ഇറ്റ്സ് യുവർ ഡ്യൂട്ടി. ധൈര്യമായിട്ട് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ചോദിച്ചോളൂ, സാർ എനിക്കത് കിട്ടിയില്ല, സാർ എങ്ങനെയാ ചെയ്യാം, സാർ എനിക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. യു ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ഔട്ട്. You just open out. Okay. Right. This സംഗതി ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഒന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് കേൾക്കട്ടെ. ആരിഫെ, what we are doing actually in this case? എന്തെങ്കിലും ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് ചെക്ക് ചെയ്യാം. Sir, look on the graph. Looking into the graph. നോക്കുമ്പോൾ ലൈൻ ടച്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത് എവിടെയാന്ന് നോക്കുക. Absolutely. When we look into the graph touch x-axis at these 2 points, and the value at these 2 points are 2 and 4. So the graph is touching the x-axis at 2 and at 4. So second statement, graph touch x-axis at x equal to is true. Fourth statement, graph touch x-axis at x equal to 4 is also true. This one is false. First is also false. Yes. Yes, sir. This is what we mean. Okay. Now, ഇനിയാണ് ശരിക്കും നിങ്ങളുടെ തല വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. എനിക്കത് മനസ്സിലായില്ല. ഏതാ മിഷാലെ, ടച്ച് ചെയ്യുന്ന കേസാണോ? ഗ്രാഫിൽ ഇപ്പൊ ഈ ഗ്രീൻ കളർഡ് ഗ്രാഫിലൂടെ ഞാൻ വരച്ചേക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് ഗ്രാഫ്. ഗ്രാഫിലെ എക്സ് ആക്സിസ് ആരാന്ന് പിടി കിട്ടിയോ? എക്സ് ആക്സിസ് 1 2 3 1 2 3 നമ്മൾ രണ്ടിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അല്ല, മറ്റേ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടിരിക്കണത്. ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനില് the green colored graph touch at 2 points. One is this one, I marked with the red color. Second is this one. ശരിയല്ലേ? ആ 2 പോയിന്റിലെ വാല്യൂസ് ഏതൊക്കെയാ മിഷാലെ? 2 and 4. So the graph touch x-axis at 2 and at 4, right?
Yes. അപ്പൊ 1 ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. ഇല്ല. 3 ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. നെഗറ്റീവ് 2 ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. Those statements are false. Ready? Yes. Okay. Now what you should do is, ഇനി നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യണം. അതായത് 2 സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരുമിച്ച് ആക്കുക കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് സെപ്പറേറ്റ് കിടപ്പുണ്ടാവും. ഇതായിരുന്നു നമ്മൾ ചെയ്ത 2 കേസസ്. This is for the polynomial p of x equal to x minus 4. And this set is for the polynomial p of x equal x square minus 6x plus 8. Listen carefully. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട പണി ഇതുള്ളൂ. വളരെ സിമ്പിൾ ടാസ്ക് ആണ്. You just consider one case. ഇവിടുത്തെ ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ഇവിടുത്തെ ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യും. ഓക്കെ. അതുപോലെ തന്നെ in the second case, just compare the true statement of this set of question and this set of question. Period എന്താണെന്നല്ല ഒന്നുകൂടെ പറയാം. First you focus on p of x equal to x minus 4. അവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു 3 ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, then 3 ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അതിലെ ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് 2 പേരെയും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു വായിക്കും. Secondly, we considered p of x equal x square minus 6x plus 8. There also 4 ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തു, 4 ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് രണ്ടാമത് ചെയ്തു. ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് നല്ലപോലെ റീഡ് ചെയ്യുക. From that reading we can arrive at a conclusion. Just read the question. Just read that true statements and relate it. അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ആൻസർ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ കൺക്ലൂഷൻ. For reading you have maximum 1 minute. For reading that you have maximum 1 minute. Don't waste your time, read it fast. Just consider the true statements. So there are false statements in body on the erase ചെയ്യാണ്. നിങ്ങളുടെ ബുക്കിൽ കിടന്നോട്ടെ. വായിച്ചില്ലേ everyone? Okay. Now വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ആലോചിച്ച് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യും. വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ആലോചിച്ച് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണോ? I hope you can see the question at the last. If the graph of polynomial, കണ്ടില്ലേ? Read the question carefully, write it in your notebook and state whether it is true or false. You can state whether it is true or false only if you connected the idea from these 2 cases. Make it fast. 1 minute maximum. Sir, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പൊ എഴുതിയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്തപ്പോ? Yes, തീർച്ചയായിട്ടും. Just write it. And find the answer. Vishnu, just read that statement. Vishnu. The graph of polynomial touch x-axis, then at the point value of polynomial is 0. If the graph of a polynomial touch x-axis, then at that point value of polynomial is 0.
This is the statement provided. We should check whether it is true or false. Okay, so what's your answer? Whether it is true or false? Sabit Jalal, what do you think? Statement meaning എന്താ സാബിത്ത് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ? പോളിനോമിയൽ എക്സ് ആക്സിസിൽ ടച്ച് ചെയ്യണ്ടെങ്കിൽ വാല്യൂ ഓഫ് പോയിന്റ് പോളിനോമിയൽ ഇസ് 0. പോളിനോമിയൽ എക്സ് ആക്സിസിൽ ടച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ പോയിന്റിൽ പോളിനോമിയലിന്റെ വാല്യൂ 0 ആയിരിക്കും. We can check whether it is true or false from these two particular examples. രണ്ട് എക്സാമ്പിളിന്റെ ആൻസർ കിട്ടും. ചിന്തിക്കേ, ഒന്നാമത്തെ പോളിനോമിയൽ 2x - 4 അത് എവിടെയാണ് 0 ആയത്? ആക്സിസിൽ എവിടെയാണ് ടച്ച് ചെയ്തത്? സെക്കൻഡ് പോളിനോമിയൽ എവിടെ 0 ആയി? ആക്സിസിൽ എവിടെ ടച്ച് ചെയ്തു? അത് ആൻസർ ആവും. സാബിത്തെ, ഫസ്റ്റ് പോളിനോമിയൽ 0 ആയത് എവിടെയാ? 2x - 4. Two x minus 4 0 ആയത് ഏത് പോയിന്റിൽ? At x equal to 0. x equal to 3. x equal to 3 ലാണോ? x equal to 3 സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫോൾസ് അല്ലടാ. ഇവിടെയൊക്കെയോ ചില മിസ്സിങ്ങുകൾ ഉണ്ടല്ലോ. x equal to 1 ആ, അവിടെ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. x equal to 1 നമ്മളോട് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടേ ഇല്ലല്ലോടാ. നീ ഏത് പോളിനോമിയലാ നോക്കുന്നേ? ഏത് പോളിനോമിയലാ നീ നോക്കുന്നേ? x square minus 6x. x square minus അല്ല, p of x equal to 2x minus 4. ആദ്യം ചെയ്ത കേസ്, ആദ്യം ചെയ്തല്ലേ ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്. നീ ഒന്ന് വായിച്ചാൽ കേൾക്കട്ടെ. ഫസ്റ്റ് p of x equal to 2x minus 4 ട്രൂ ആയ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്, വായിച്ചേ. At x is equal to 2, p of x is equal to 0. At x equal to 2, p of x equal to 0. ശരി, രണ്ടാമത്തെയോ? At x is equal to 4, p of x is equal to 0. അത് അടുത്തല്ലേ? നീ വീണ്ടും നോക്കുന്ന x square minus 6x plus 8 ആണ്. ശരി, പോട്ടെ. At x equal to 2, p of x equal to 0. At x equal to 4, p of x equal to 0. ഇനി ഗ്രാഫ് ടച്ച് ചെയ്ത പോയിന്റ് ഏതൊക്കെയാ ആക്സിസില്? സാബിത്തിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായോ? നമ്മളുടെ പോളിനോമിയലിന്റെ ഗ്രാഫ് നമ്മൾ വരച്ചപ്പോൾ അത് ആക്സിസിൽ എവിടെയൊക്കെ ടച്ച് ചെയ്തു? പറഞ്ഞോടാ, കറക്റ്റാ. 2-ലും 4 കറക്റ്റ് ആണ്. 2-ലും 4-ലുമാണ് ഗ്രാഫ് ടച്ച് ചെയ്തത്. അപ്പൊ 2-ലും 4-ലും വാല്യൂ 0 ആണ്. 2-ലും 4-ലും ഗ്രാഫ് ടച്ച് ചെയ്തു. ശരിയല്ലേ? ഫസ്റ്റ് പോളിനോമിയൽ അതുപോലെ തന്നെ 2-ല് 0 ആയി, 2-ല് ഗ്രാഫിലും ടച്ച് ചെയ്തു. Everyone, is it correct? The first polynomial is 0 at x equal to 2. Touch the graph at x equal to 2. Second is 0 at x equal to 2 and 4. It touched the graph at 2 and 4. Right? So, Jacob, whether our statement is true or false? It is definitely true. If the graph of a polynomial touch x-axis, at that point, value of polynomial is 0. നമ്മളുടെ ഗ്രാഫ് എക്സ് ആക്സിസിനെ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പോയിന്റിൽ പോളിനോമിയലിന്റെ വാല്യൂ എന്തായി പോകും? 0 ആയി പോകും. ക്ലിയർ എവരിവൺ? സോ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് ട്രൂ. Now as a conclusion we can write below. നമ്മൾ ചെയ്ത ആക്ടിവിറ്റിയുടെയും ഈ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത ടൈമിന്റെയും നമ്മൾ നടത്തിയ ഡിസ്കഷന്റെയും എല്ലാം ഫൈനൽ പോയിന്റ് ആണ് പറയുന്നത്, കൺക്ലൂഷൻ. റൈറ്റ്? As conclusion, first point,
First point. The points were the graph of a polynomial Sir, the point were WHER. The points were the graph of a polynomial touch the x-axis. Will be the zeros of the polynomial. Will be the zeros of the polynomial. Will be the zeros of the polynomial. Next point. Second point. The number of zeros. The number of zeros of a polynomial is the number of zeros of a polynomial is the number of points at which graph of the polynomial touch the x-axis. the graph of the polynomial. Touch, touch, touch the x-axis. Touch the x-axis. Listen, what we have written is only this much. Suppose now we polynomial graph. Suppose we have the graph of a polynomial like this. Okay, this is P of x. Okay, E P of x x-axis എത്ര പോയിന്റിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മിഷാൽ? രണ്ട് പോയിന്റ്. One point is here. I'm marking it in red color. Another one is here. Am I right? Yes. Now suppose ഈ പോയിന്റിൽ എക്സിന്റെ വാല്യൂ ഒരു -3 ഈ പോയിന്റിൽ 1 വന്നിരിക്കട്ടെ. Okay, then we can say that for this particular polynomial p of -3 will be 0 and p of 1 is also 0. Read out. ഇതാണ് നമ്മൾ എഴുതിയ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ്. എക്സ്-ആക്സിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ്സിലെല്ലാം പോളിനോമിയലിന്റെ വാല്യൂ 0 ആയിരിക്കും. രണ്ടാമത് എത്ര സീറോസ് ഉണ്ട് ഇവന് മൊത്തം? How many zeros are there in total? Diya Khadija, how many zeros are there? 2 zeros. ഒരാൾ -3, ഒരാൾ 1. Read out. ഇതാണ് നമ്മൾ എഴുതിയ പോയിന്റ്. Now suppose the graph is like this. I will show you another example. Suppose our graph is like this. ഇവിടെ വാല്യൂ ഒന്നും എഴുതുന്നില്ല കേട്ടോ. Graph is like this. Okay, ഇതാണ് graph. My question is, how many zeros will be there? How many zeros? ഇതാണ് നമ്മുടെ P of x ന്റെ graph. ഈ P of x ന് എത്ര zeros ഉണ്ടാവും? How many zeros will be there? What do you think, Grigor? How many zeros will be there? 4. 4. Sure?
3. One second, Asna, 1 second. I will call the name. Grigor, just check it once again. I think 4, sir. 4. Let me check. Here is 1. Alive. Yes. Then here we have 2. Right? Yes. Then here we have 3. Yes. Where's the 4th one? Oh, I took it on the y-axis. That's the issue. But the main mistake should be very careful about that. We will not consider this point. The point where the graph touch y-axis is not considered. Clear, everyone? No need to consider that point where the graph touches the y-axis. Mind it. Do you get me? X-axis touch the point count. Okay? Yes, sir. Sure. If so, suppose the graph is like this. Should be very careful. Our graph is like this. Like this. Okay, this is the graph. Just try, Jay Shankar. How many zeros will be there? Sir, 1. There is only 1 0 at this point. Here the graph touches y-axis or x-axis, right? If so, we have a graph like this. The graph of the polynomial is like this. How many zeros will be there? Arifasis. Sir, no zero. There are no zeros. This particular polynomial has no zeros. Do you get me, everyone? So, the method to find a number of zeros is just look into the graph, find the number of points where the graph touches x-axis. That number will be the number of zeros. Got it? Okay. No need to draw the figure. Just note down if any points are required. Yes. Sir, a number of points 3 anengil 0 and 3 ano. Number of zeros the point where touches on. Suppose these points are the values respectively -8, -2, and 5. Okay. These are the values. Point notice -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, etc. Here we have 1, 2, 3, 4, 5. Clear, Ajay? Then x equal to -8, x equal to -2, and x equal to 5 are the zeros of P of x. And there are total 3 zeros. This is what we mean. Clear? Okay. Note down whatever required for you in your own words. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ പാകത്തിന് സൈഡിൽ എഴുതി വെക്കണം. ഇംഗ്ലീഷോ മലയാളമോ whatever it may be, you should not know. Note down the ideas in your own words. Note down in your own words. Just ask if there is any doubt. Ask if there is any doubt. Doubt in the sport clear or not. It's your responsibility. You should clear the doubt at that particular moment itself. Don't be shy. ധൈര്യമായിട്ട് ചോദിച്ചോ ഒരു പേടിയും വേണ്ട. You can ask without any fear. No problems. In between, let me ask one thing. How many of you got mathematics textbook, NCERT textbook?
I got, sir. Just raise your hand. Just raise your hand. Let me check. Okay. That's it. Not either. Unmute mic. Pawase? No, a day after tomorrow I will get. Okay, no problems. Maximum ഈ വീക്കിൽ ഒന്ന് കളക്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഈ വീക്ക് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നമുക്ക് പോകും, പ്രശ്നമില്ല. നെക്സ്റ്റ് മാത്തമാറ്റിക്സ് സെഷൻ തൊട്ടിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വേണം. ഓക്കെ, ഹാൻഡ് റൈസ് എന്നുള്ളവർ മാറ്റി തരാം കേട്ടോ. ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്ത് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യണ്ട. ജസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, മെത്തേഡ് ഓഫ് റൈസിങ് ഹാൻഡ് ഇസ് ലൈക്ക് ദിസ്. റൈറ്റ് ഓർ ലെഫ്റ്റ്. ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ റൈസ് ചെയ്താൽ മതി. നോട്ട് ചെയ്തില്ലേ? ഒരു 1 points ഒക്കെ നോട്ട് ചെയ്തില്ലേ? Okay, now let us look into some more example. നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞതിന്റെയൊക്കെ തന്നെ വേറെ ചില ടൈപ്സ് ആണ്. When we look into this graph, okay, when we look into this graph, these two down, ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യാം. These two, 1 and 2, green color line മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് 1 and 2. How many zeros are there for these graphs? Lamia, how many zeros are there? 2 zeros are there. This point is a 0. This one is also a 0 for the first one. This point and this point are 0 for the second one. Right, everyone? Okay. Now, suppose we are considering the graph like this. Suppose this is my graph. This is my graph. Look into the graphs. In both graph, how many zeros are there, Aradi? In both graph. Sorry? 1. Both can have only 1 0. This point is a 0. Here this point is a 0. Right? Okay. If so, suppose the graph is like this. This is the graph. How many zeros will be there? Akash Arun, how many zeros will be there? Sir, no zeros. It has no zeros. എന്താണ് കാരണം ആകാശ്? Sir, അത് x-axis-ൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല. ടച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല. Absolutely. So, Asna Fatima. Yes, sir. What about this graph? How many zeros will be there? 2, sir. Look into the graph once again. 3 zeros will be there. ചോദിക്കണം കേട്ടോ, എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണം. This point is a 0. The graph touch here also. The graph touch here also. Right? Hello? So there are 3 zeros. Like this, we can count the number of zeros easily. It is a very simple task. So clear for everyone? Okay. If so, just try to complete this question. Just write below as an example. Just as an example. No need to draw the graph. No need to draw the graph. Just write example 1. In your notebook, write example 1. Just write page number 27. Just write like that. No textbook example question. No need to take your textbook. No need to draw the figure. Just write question number 1. Itra zeros. Question number 2. This much zeros. Like that. Is the graph clear? Should I zoom it? Yes, sir. Okay. I hope it's clear now. Yes. So each case, Madi, just write the answer. Question number 1, 2. Itra zeros. 5 zeros, 6 zeros, 3 zeros, like that. That's it.
What one right? Sorry? What one right? Pause. I can't hear. Pause and the clear. I'm sorry. What one right? You just write the number of zeros in each case. Question number 1. How many zeros are there? That's a question. Total 1. And I answer note like you go. You write the answer in your notebook. You have maximum 1 more minute to complete. Thirty seconds more. Okay, first one, Vishnu, how many zeros are there? Sir, first one 1 0. Only 1 0. Just ask if there's any doubt at all. Just ask if you have any doubt. There's only 1 0. It is here at this point. Use another color. White. Let's take another color. The red color is clear now, everyone. That is 0 of the first one. What about second, Ryan? Second one? Sir, 2. 2 zeros are there. Fine. What about the third one, Sabit? The 3 zeros. 3 zeros are there. 1, 2, 3. What about the fourth one, Mohammed Fawaz? 2 zeros. Are you sure? 3. 3 zeros. Are you sure? Yes. Mohammed Fawaz. Or something like zeros to define That straight line. എന്റെ ചോദ്യം നമ്മൾ സീറോസിന്റെ എണ്ണം എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുക? How will we find the zeros? പ്രവാസ് കുറെ കാര്യങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യാനുണ്ടല്ലോടാ. ഹുസൈൻ പറഞ്ഞതിന്റെ പുറകെ എത്തുന്നില്ലല്ലോ. നിലൂഫർ? Yes, sir, 1 0. 1 0. There is only 1 0. There we have only 1 0, and this is the point, which is the 0. What about the next one, Aradi? 1 0. There is only 1 0. And the last one, Mohammed Naif? 4 0. 4 zeros are there. 1, 2, 3, and 4. Clear? Okay, so just നമുക്ക് ഇവിടെ പഠിക്കാൻ അതായത് ഇൻട്രോഡക്ടറി ഐഡിയ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് എക്സസൈസിലേക്ക് നമുക്ക് ആകെ പഠിക്കേണ്ട ഒറ്റ ഐഡിയ ഉള്ളൂ. If the graph is given, how we can find number of zeros. Okay, right. ഇത് നമുക്ക് ഒരു എക്സസൈസ് ഉണ്ട്, ജസ്റ്റ് ഒരു ഒറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമുള്ള എക്സസൈസിൽ നമുക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അതിന് വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ, നമുക്ക് ടൈം കുറവായതുകൊണ്ട് ഒറ്റ പോലെ പറഞ്ഞോട്ടെ. For tomorrow we will move into another important topic called factorization of polynomial or the method of finding factors. Okay, in order to conduct that learning or conduct that process activity, we need some materials. നമുക്കൊരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാൻ കുറച്ച് മെറ്റീരിയൽസ് ആവശ്യമുണ്ട്. ഈ മെറ്റീരിയൽസിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ചില മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഐ ആം ഗോയിങ് ടു സേ. ഓക്കെ, നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളാം കേട്ടോ. ചാർട്ട് പേപ്പർ, യു ഷുഡ് ബൈ എ ചാർട്ട് പേപ്പർ, എ റോൾ ഓഫ് ചാർട്ട് പേപ്പർ. ഈ ഒരു ഇയറിലേക്ക് ത്രൂ നമുക്ക് റോൾ ചാർട്ട് പേപ്പർ മതിയായിരിക്കും. ഓക്കെ,
In a chart paper, what you should do is, you should cut. In പറയാം പറഞ്ഞു നോട്ട് ചെയ്താൽ മതി. These are the three things you should cut out. എന്തൊക്കെയാന്ന് ഞാൻ പറയാം. ഒരു big square, കുറെ small squares, ഒരു rectangle. I will say, I will explain the measurement also. One second, wait. I'll explain the measurement also. The small squares should be of the measurement 2 centimeter. Small curve should be of the measurement 2 centimeter. And in that measurement, we need total 6 squares. 2 centimeter measurement, 6 squares. Okay? Not enough. Sir, once more then. 2 centimeter measurement, we need 6 squares. Small. In a 2 centimeter measurement, we need. Sir, the small square. 2 centimeter measurement, small squares are annam. 2 centimeter on a square in the side. Our measurement are squares. We need 6 squares. Okay. Sorry? Okay. Second one, the large square. Measurement name parayam. Also we need a rectangle. One second. I'm sorry. Rectangle is of measurement 2 centimeter breadth and 4 centimeter length. We need 5 such rectangles. Large square is of measurement 4 centimeter. We need only 1 large square. Sir, rectangle measurement എന്താണ്? Length 4 centimeter, breadth 2 centimeter. Okay. Rectangle 5. Rectangle 5. The class you should arrange this material previously. A large square 1, small square 6, and the rectangle 5. Clear? Everyone? Sir. Sir, large square measurement. Length and breadth, sides 4 centimeter. Side 4 centimeter. Large square side 4 centimeter. So let me conclude what we have discussed today. The only point or the concept we discussed is regarding how we can connect the zeros with graph. Right? How we can connect the zeros with graph. And the method of connection is when the graph touch x-axis, that particular point will be a zero of the polynomial. And depending upon the number of points where the polynomial touch the x-axis, we get that much number of zeros. Clear? Okay. One more thing I wish to say, നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ കൃത്യമായി ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ 6 മണിയുടെ ക്ലാസ് നമ്മൾ 6 o'clock സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ
ഒരു 5 minutes before, ഒരു 5:55 നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നോട്ട് ഒന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് മറിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയി നിങ്ങൾക്ക് മാത്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. If you are focused in our class for this 80 minute, 1 hour 20 minute, that's enough to study mathematics. ഇതിൽ കൂടുതൽ ടൈം നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയി പഠിക്കാൻ കൊടുക്കണ്ട. This time is enough if you are completely dedicated this time. Okay. അതിന് നാളെ ക്ലാസ്സിൽ 5 മിനിറ്റ് മുമ്പ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മറിച്ച് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ പഠിച്ചത്, ഇന്നലെ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞു, ചുമ്മാ ഒന്ന് മറിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഐഡിയ. അതായത് വീണ്ടും നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ടൈം കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. Do you get me? Okay. So the rest we will discuss tomorrow morning. Thank you. Thank you.